mis guapas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por acompañarme. Y pues en esta ocasión les traigo un tutorial de maquillaje que es de el maquillaje que están viendo en estos momentos. La verdad es que es un maquillaje que me gustó muchísimo. Realmente quería realizar este tutorial y este maquillaje con sombras y tonalidades que a mí me gustaron muchísimo, ya que quería un maquillaje para celebrar mi cumpleaños. Así que la verdad me encantó el resultado. Obviamente quería un maquillaje que me funcionara tanto de día como de noche y creo que este maquillaje va muy bien para la ocasión, así que pues espero que les guste. Recuerden que la lista de productos se las dejo aquí abajo en la caja de descripción, ya que estuve utilizando productos nuevos, productos de los que me obsequió la tienda COSMETIWORLD en su 29 aniversario. Así que chicas, pues les voy a dejar la listita por aquí y la dirección de la tienda por si quieren adquirirlos. Así que les invito a que se queden viendo el tutorial completo de este maquillaje y si les gusta no olviden regalarme sus manitas arriba, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, chicas. Y bueno, pues muchas gracias por sus felicitaciones, les mando muchos besos y abrazos y las dejo con el tutorial de este maquillaje.
Play